Assalamualaikum. Welcome back to our English lesson with me, Teacher Idayu. Today, we are going to learn about comparatives and superlatives. Please open your past 2 book, page 44. What are adjectives? There are some examples of adjectives written in your past book, page 44. Small, big, friendly, interesting, good, bad. Adjectives are words that describe nouns. For example, small house, big family. Adjektif dia menceritakan tentang sesuatu benda, objek atau orang secara lebih jelas. Contohnya, small house, rumah kecil. Big family, family, keluarga besar. Comparative adjectives compare two things or people. This is a comparison between two nouns. Comparative adjectives dia membandingkan dua benda ataupun dua orang saja. For example, this mango is bigger than that mango. Mangga ini lebih besar daripada mangga itu. Notice that the adjective ends in er and is followed by than. Superlative adjectives compare one thing or person with all other things or people in the group. Therefore, it's a comparison of a noun with other nouns in a group. Superlative adjectives dia membandingkan satu dengan banyak ataupun ramai. For example, this mango is the biggest. Mangga ini yang paling besar. Maksudnya dalam kumpulan tu ada banyak lagi mangga-mangga yang lain. Kemudiannya mangga tu lah yang paling besar sekali. Notice that we use the article the followed by the adjective ending in est. There are several rules that we need to follow when forming comparative and superlative adjectives. These depend on the letter in the word or the number of syllables. Ada beberapa peraturan yang kita perlu ikut untuk membentuk comparative dan superlative adjective. Ianya bergantung kepada huruf dan juga bilangan suku kata. For one syllable adjectives, the rule is to add er when forming the comparative adjective and st when forming the superlative. Untuk adjektif yang hanya ada satu suku kata, peraturannya mudah, hanya tambah er untuk membentuk comparative dan est untuk membentuk superlative. For example, small. The comparative adjective is smaller, so we add er to the end. And the superlative adjective is smallest. We add est to the end. Contohnya, perkataan small, kecil, small. Untuk jadi comparative, kita hanya tambah er menjadi smaller, lebih kecil. Dan untuk membentuk superlative, kita tambah est, dia akan jadi smallest, paling kecil. For adjectives with one syllable that ends in vowel plus consonant, we double the ending consonant and then add er and est. For example, big. Contoh perkataan adjektif seterusnya ialah big, B-I-G. Big itu tengah dia ada huruf vowel A-E-I-O-U iaitu huruf I. Kemudian diakhiri dengan consonant G. Okay, macam mana kita perlu buat? Kita kena double the consonant. Maksudnya G tu jadi dua, B-I-G-G, kemudiannya ditambah dengan er ataupun est. Big would be bigger and biggest. So we've doubled the final letter G and add the ending er for comparative adjective and est for superlative adjective. Big jadi bigger, B-I-G-G-E-R, untuk membentuk comparative yang lebih besar. Big jadi biggest, B-I-G-G-E-S-T, menjadi membentuk superlative
jadi paling besar. For one-syllable adjectives ending in an E, just add R or ST to the endings. For example, lush, L-A-R-G-E. The comparative adjective is larger. The superlative adjective is largest. Untuk adjektif yang satu suka kata hujungnya huruf E, hanya tambah R atau ST di hujungnya. R untuk membentuk comparative, manakala ST untuk membentuk superlative. Contoh di sini, lush, larger, largest. For two-syllable adjectives ending in the letter Y, we drop the Y and add IER and IEST. Untuk adjektif, dia ada dua suku kata, hujungnya huruf Y, kita kena buang huruf Y tu dan tambah IER untuk membentuk comparative dan IEST untuk membentuk superlative. For example, friendly becomes friendlier for comparative adjective and friendliest for superlative adjective. As you can see, we've dropped the letter Y and added IER and IEST. Kita tengok contoh friendly jadi friendlier, lebih peramah ataupun friendliest, paling peramah. For adjectives with 2 or more syllables, we add more and most before the adjective to form comparative and superlative adjective. Untuk adjektif yang ada dua atau lebih suku kata, kita tambah perkataan more, M-O-R-E, dan most, M-O-S-T untuk membentuk comparative dan superlative. For example, interesting, more interesting. Comparative, most interesting. Superlative. Sebagai contoh, interesting, menarik. More interesting, lebih menarik. Most interesting, paling menarik. Lastly, there are some irregular forms which don't follow the rules. Ada beberapa bentuk luar biasa yang tidak ikut peraturan ni. Peraturan yang kita sebut saat ni lah. There are 5 irregular adjectives that change with comparatives and superlatives. They are good, bad, little, many, and far. The most common sentence pattern for comparative adjectives in English is subject plus verb plus comparative adjective plus then plus object. Berikut ialah bentuk ayat yang paling asas untuk membentuk comparative adjective. Subject plus verb. Verb tu am, is ataupun are. Plus comparative adjective. Smaller, bigger, larger. Plus perkataan then. Plus object. Let's look at some examples of comparative adjectives in a sentence. Life on the island is quieter than in most places. Life on the island ialah subjek dia. Verb dia ialah is. Comparative adjective quieter. Quieter daripada perkataan quiet tambah dia dengan er. Kemudiannya diikuti dengan then dan objeknya ialah in most places. Next example, island life is healthier than city life. Subject, island life. Verb is. Comparative adjective, healthier. Plus then, ianya objek city life. Kehidupan di pulau lebih sihat berbanding kehidupan di bandar. Islands are more boring than cities. Let's look at question number 3 in your passbook. Write sentences using the comparative form of the adjectives in brackets.
Tulis ayat menggunakan comparative form, bentuk comparative bagi adjektif yang ditulis di dalam kurungnya. For example, the Mediterranean / the Atlantic. Cold. Cold is the adjective. The Atlantic is colder than the Mediterranean. Do complete all the questions given. Please note that you have to use the rules given to form the comparative adjectives. That's the end of our lesson today. Thanks for watching. Assalamualaikum.